Мир вам! Здравствуйте! Это история о пермакультурной ферме в Боливии, в предгорьях Кордильер, у самого подножия могучих Анд. Этой ферме всего 2,5 года. Это очень молодая ферма. Но то, чего могли добиться наши друзья, по-настоящему впечатляет. Предлагаем вам посмотреть это интервью. Простите, возможно, за качество перевода, но я думаю, что там все можно рассмотреть своими глазами. В дальнейшем пишите также комментарии, ставьте свои оценки. Если будут интересные качественные вопросы, мы снимем еще одно видео на эту тему. Значит, наше экопоселение христианское, оно будет находиться по соседству, буквально за одним холмом, но за одной горой от этих наших друзей. Они с нами будут делиться семенами, советами, черенками, в общем, всем, чем необходимо. То есть молодняком птицы. Это прекрасные тоже братья, семья, у них 4 приемных детей и 2 своих. И они протянули нам руку общения и помощи, и будут способствовать развитию также нашего поселения в Боливии. Прошу молиться также за их семью. Пишите вопросы, мы сможем ответить на них в следующих наших видео. Наслаждайтесь этим видео и всего вам доброго, приятного просмотра. Well, let me talk about the pineapples first, because we're right here. We found that planting pineapples in partial shade produces better fruit. Мы нашли, что если ананасы садить в тени, то у них больше продуктивность, они растут лучше. And we don't have to worry about weeds as much. And также не беспокоимся про сорняки. The fruit doesn't get sunburned. И фрукты не сгорают на солнце. And these plants are about a year old. And you can see 1, 2, 3, 4, 5 pineapples, 6 Мы pineapples. сейчас видим, уже созревают 6 ананасов. So, 7. There's one back there. So it doesn't slow down production at all to have them in a little bit of shade. But the plants are greener. They don't really like full sun. Они не любят полное солнце, то есть они лучше себя чувствуют в полутени. And that's just our experience. A lot of people say put them out in full sun, but the plants are usually kind of pale looking. The fruit gets sunburned. It's just not as good a situation. Они так себя лучше чувствуют, и фрукты так не сгорают, созревают полностью. Громче ты чуть-чуть. Я? Да. Ага. And you ready this ground for grow pineapple? Ты как-нибудь подготовили? We didn't do anything to it. No. I mean, we just planted them right here. Они ничего не делали, они просто посадили и они вот растут. We didn't burn it. This was not burned. Эту землю они не выжигали, просто расчистили. It was just basically cleared and we put the pineapples in it. Да, просто расчистили и посадили. Сколько лет назад начали? How many years ago did you start planting These? All territory. Oh, all territory 2.5. 2,5 года назад. In November. November will be 3 years this November, so it was 2.5 years ago. These pineapples are all volunteers. These just come up. We didn't plant them. Вот эти все папайи, они выросли сами, никто их не садил даже. It's like 1 year, yeah? Maybe No, one these and a half. are Эти где-то 5-месячные деревья. This is? These just came up. 5 месяцев. 5 5 months? months ago. Yeah. Wow. This is 5 months. This is? Yeah, something like that. 5-месячное дерево с огромным количеством плодов. Но оно реально выглядит как дерево, которому год, которое вот на выжженной земле. Look like 1 year in a burning land. Yeah, no, this was It's very amazing. recent. This was during the rainy season. These came up. Во время дождя они выросли сами здесь. Cool. This, I should say, this is considered the Satariapu area. The Satariapu River is nearby, and this soil in this area is very, very rich soil. Ага, это очень богатая земля, потому что она находится возле реки. It has a nice mix of sand and clay. То есть там смесь глины с песком, поэтому эта земля рыхлая и для выращивания очень подходит. So your land where you bought should be very similar. Наша земля между рек должна быть такая же.
Cool. Даже хорошая. It's pepper. These are peppers, yeah. Very easy to grow. Да, это чили. They get hot, yeah. Once they turn red, they get hot. This one, Oh, here's chaya, little chaya plant. Это растение называется чая. That's probably just a volunteer. I don't know if we even planted Оно that. выросло само, здесь никто его не And I садил. can, if you're interested, I can show you where we throw the sticks, and there are a whole bunch of them just coming up. Just volunteer. They Просто just grow so разбрасываешь easy. Черенки. кусочки стеблей, черенки, да, и они сами растут. Как шпинат, листья похожи на шпинат. It's banana plants, yeah? Yeah, that's what we call our chaco, and that's where all the bananas and the plantains are. We can walk through there if you want, but if you can see, this is a hanger here, and this is now in the third year. So Это уже третий год они растут. according to the local information we got, this should be starting to decline. Ну, то, что говорят местные, они должны уже были давно упасть, но они до сих пор Probably about 200 bananas это there. третий год. Вот эта ветка насчитывает около 200 бананов. It's yucca, yeah? Old yucca. That's old yucca, yeah. And it's trying to grow too, as you can see. Yeah, yeah. Things just grow. И она снова начинает расти. Ну, выбросили просто ботву, и она прижилась и местами вот начала прорастать опять. And where you plant yucca? All in here. Oh, only, inside platen. То есть между бананами, Everything is between the trees. Now here is cacao, между and бананами eventually мы these видим will деревья get up, какао. and we won't be able to grow yucca here anymore Это once также the можно cacao посадить gets big. здесь юку, и какао, и бананы, все будет расти вместе. И вот оно. For now, It's amazing. Спроси, как когда расчищали лес, оставляли особые деревья или как бы наугад? When you was cleaning the area, the woods, did you leave any trees, like specially trees, or you was cutting all of them? we left the palms. This is an acai, which is very Оставили good fruit. вот здесь, вот именно где растут бананы, оставили только пальмы. Other than we left only the palms, Только пальмы здесь. and generally only the palms with edible fruit. Some palms are Пальмы, на которых not растут really фрукты, good. которые можно есть. So here you don't really want a lot of shade, and the banana trees create their own shade. So То есть банановые деревья сами по себе создают тень. It's amazing. a lot of food here. We've eaten thousands of bananas out of here. The cows eat them, the dogs eat them, the Все cats eat животные them, едят бананы. the monkey eats them, of course. Все домашние животные You, едят. in this area have wild monkeys Yeah. Oh yeah. like this, yes? We haven't seen the black ones, but there's another smaller kind that's a red monkey. We've seen a lot of those. Are they eating bananas? No, plant? no, they never come this close. We have the dogs and all, and that keeps the wildlife away. Now here, we have perennial peanut. That's this plant right here. And we have found that when it grows up and is nice and big, it really helps with weed control, as well as it feeds the trees. It's got nitrogen, it fixes nitrogen in the В общем, soil. это такое растение, которое помогает от сорняков, оно хорошо растет. This is? No, this little one right here. This little one. Yep. And it gets What a is little its name? yellow. Perennial peanut. It's in the peanut family, Это как арахис. but it doesn't have any. Ну, It doesn't это have any не- actual это из peanuts. семейства арахисовых, но не приносит таких плодов. How you plant it? It seeds? No, you have to just cut sprigs and plant. You get a little. It has roots all along here. Just get a little piece with roots and plant it. Takes right off. Best to plant it И right после before этого the он rainy season. распространяется, да? распространяется по земле, да. Мгм.
Это получается снова как бы свежее какое-то дерево убрали, порезали, и оно как бы дальше гниет. Like fresh tree you cut and Yeah, it fell. It fell during a storm. оно And упало во время ветра. so there was a guy Его today просто that порезали. owes us some money. And so he Oh, I know this. It's Его можно в салат добавлять. да, это очень полезное растение, называется Вот the name. moringa. moringa, yeah. Yeah. It's это оно родом из Юго-Восточной Азии, его привезли в Южную Америку, то есть его называют лекарство от 300 болезней. Оно быстро растет, можно добавлять в салаты, можно кушать так, жевать. These are actual peanuts that are going to produce. Здесь мы можем наблюдать рассаду Арахиса. арахиса. We planted those about 2 weeks ago. 2 недели назад посадили. Cool. It's not one peanut in a hole, yeah? I think she put about 3 in each Maybe hole. 2, 3, yeah? Yeah, I Mhm. believe she put. And you stay full time, this 2 or 3? Ну, проезжают и потом Some of или... them didn't come up here. It looks like we've got 3. Here it's just one. And you stay all 3, yeah? For plant? You will keep all of them. Yeah, yeah. Uh-huh. I don't believe we're going to thin them. Mm-hmm. I'm not sure about that because my wife got all the information on this and I didn't. Mhm. So I'll have to check with her on that to be sure. Oh, ducks. Yeah, we got some ducks. That Uh, themselves at home. Утки, они не вредят They're посадкам? are they eating the plants that No. you? They're not eating No, them. they don't bother the plants. They don't bother. There's a lot they Don't go touch to eat you, bugs. don't touch anything No. for good. They do eat some grass, but that's Mhm. fine. We've got plenty of grass for them. Они едят траву, но посадку, рассаду не трогают. Мгм. По бананам. Мгм. But we've got some grass out. How many square, какая площадь под бананами они примерно считали? Егор? How many square meters approximately this area, banana area? It's 30 meters by 80. 30 метров на 80 метров. 24 сотки. 240. И этих бананов хватает, чтобы есть самим каждый день и кормить всю скотину, которая только есть. Cool. Это пальма, она тоже продуктивная? То This есть, palm, the fruits from the palm you can eat them? No, that one's not edible. Нет, это No, that one's just, we thought it was pretty, so we left it. Мгм. Для красоты. And we left that big tree because we thought that was too pretty to cut down. красивое But дерево. it's a little bit dangerous. It could actually hit the house if it fell down. No. But it's leaning- Sometimes it's leaning this way. he come here. It looks. We stood under it and looked, and it's coming this way, so Ага. it should never be a problem. Yeah. Our main house is going to be right there. Ага, основной дом должен быть вот на том месте. Мгм. Аккуратно, Андрей, ты Все вижу. Вот это деревья большие, они уже сгнили? Это вы расчищали? These trees was cut it by yourself or it's the old one? That was here. That was already cut when we came here. Ага. Someone logged off this place. Эти деревья 10 уже years были срезаны еще до того, как они пришли. Мгм. Наверное, по плану. So this is. It's a pretty hard wood. Mhm. That one's apparently going to be there for a while. Do you know it was the plan de manejo or something like that here? It's possible. Possible, yeah? It's possible. I'm not sure about that. And when you came here, which plan are you using? Or you just clean it for yourself? Just clean for ourselves. Yeah. We didn't want to sell any lumber. And how площадь как будет? Square. How Yeah. big is the square that you clean now? We Like cleaned. more than hectare? Or? More. Yeah, Maybe 2 and about 2. 4. From the back there to the fence is about 2 hectares. 2 hectares. Be about 5 acres. Yeah. Егор, ты не забывай переводить. 2 гектара. 2 Да, гектара да. расчистили.
But I don't know if this is really considered cleaned because we left a lot of trees. And Для so нас, usually, for us, it's considered as clean. yeah. So we are planning to do the same. But in terms of as far as the government is concerned, they would look at it from their aerial view and they would say, well, there's only about a hectare here that's actually clean. Да, да. Соответствующие службы, которые занимаются расчистками, они смотрят с воздуха, со спутника, и уже тогда, ну, для них это расчищен участок или нет. То есть, если у тебя здесь деревья остались, то для них как бы остались джунгли, как и были. Окей. Сколько попали? Вау. Что в этом, ну, то есть вот в таких условиях, ну, на порядок лучше растет папайя, чем на выжженных голых землях. То есть это просто, оно гроздями, вот вы видите. Я такого не видел в других местах. То есть местные жители, они все расчищают землю путем выжигания. И потом на голой земле садят. А здесь мы видим просто, ну, это просто супер. То есть просто гроздья и прекрасно растет. Yeah, they're not bothering you, no? Sometimes there are these little bees that get right in your eyelashes. Those are kind of aggravating, but it's not very often. A few days out of the year, Сейчас нам рассказывают про мошек, про местных, что нужно просто к ним привыкнуть. Иногда их больше, иногда меньше, зависит от дождей и от погодных условий. Но так обычно быстро к ним привыкаешь. People say it like 3 months, yeah? To use to adaptation. Or 6 months. We moved here in October to Ixiamas. By March, about 5 months. We got около 5 месяцев. bug bites like crazy because at Internado there were little chiggers. There were tiny little red bugs. Just ate us up. We got so eaten up by them. Но в городе маленькие красные букашки, которые кусают очень сильно. Like this? It's gonna they get wherever, like in your socks, wherever there are tight spaces, and they just bite you. It's terrible. I don't think they're there anymore because there are no chickens there, there are no people there, so I don't think they're anymore at Internado. We haven't noticed them when we go back. В общем, эти букашки, они заводятся там, где у вас штаны, в общем, там, где ремень, носки, и они обычно там, где животных много, там они заводятся. А так, поскольку там сейчас уже в городе, там, где они жили раньше, нет этих животных, то уже и этих мошек там уже и нет. Okay. And maybe come to... пойдем к теплице, я не знаю, как теплица сказать по-английски. It's a greenhouse. Greenhouse. Теплица, greenhouse. No, this is all just came up and we mow it. And Вся трава здесь растет, весь газон растет, сам по себе его не сажали. Ну, в начале, когда убрали только деревья, не было же... At the beginning there were no grass here. No. Only the soil, yeah? И not so, it's grow. Yeah, there was no grass at all. Что не сеяли, это все. Right here was a big brush pile. I mean, it was. We'll have to show you pictures sometime. What's that brush pile? Up where we cut trees up and piled it all up, and it was a big mess. This path was a little trail. There was a little path going over here, and then this path was a little trail through the woods. This was like a dense woods here, and they had cut a tree down, or 2 trees, to cut up for lumber. And so this was the little trail to go back in there to those trees. Здесь раньше был проход, все было завалено деревьями и ветками, и они все это как бы расчистили себе проход, а потом уже растаскали по сторонам те ненужные ветки и деревья, они все сгнили в кучах. I should mention too, this is a wild cacao tree. That's one over there. There's one over there. They've got a number of these wild cacao trees that have really, really rich cacao. Дикие какао очень хорошо плодоносят хорошими
плодами. And they also are much more disease resistant. Они более устойчивы к болезням. И которые какао садили сами, это покупали саженцы или сеяли семенами? That cacao. We started them from seeds. С семянок садили. Сразу в землю или делали как... You were planting them? Yeah, it was a long trip. I'm back. Nice to meet you. I'm Jerry. Hi, Андрей. Andre. Hi. Steve left already, huh? Yeah, he's going to San Marcos. How are you today? Right now, I think he's on the way right now. Must be a pretty quick trip. Yeah. No, he doesn't. It's alright, dude. It's alright. Good guy. Good guy. He looks healthy. What are you feeding him with what? What do you feed? Victoria feeds the dogs. Rice? They get milk, rice and yucca and plantains and whatever we eat. Vegetarian? Well, no, they eat meat too. When we have it. Milk products. Кормят собак, в общем, рисом, молочными продуктами, Юкой. юкой, это местной картошкой. В общем, все это смешивают, иногда добавляют мясо, но редко. В общем, это собака-вегетарианец. They don't eat meat every day, not nearly every day, but if it's available, they do. He's got 4 puppies up there at the house that are growing up. The mother ran off. When he was planting the cacao trees, he was just putting the seed inside the soil? No, we started them in pots. We started them in pots. Aside, yeah? And then planted them out when they were this big. Причем мы садили их вначале в горшках, а потом саженцы. Those would be about 3 years old. From the time we put the seed in the pot till the time, about 3 years. Some of them are starting to bloom, so we probably will have cacao next year on some of those. Bloom? They're getting flowers. Ага, понятно. Цветут они. Это они второй год плодоносят? Second years have... Они еще не плодоносят. Not Они сейчас только начинают цвести. And в прошлом году не было плодов еще? Last year you didn't have any. No. Anyone. No. And we come to greenhouse. А сколько сортов бананов они есть How many different types здесь? of banana do you have here? We only have the regular Cavendish bananas, which are the standard banana that you'd buy in the Только, States. один стандартный какой-то вид. And then we have the little bananas, the little sweet ones, little short ones. Маленькие бананы. And then the rest of these are plantains. И остальные такие плантаны, которые нужно готовить. Oh, and we just planted some, what are they called? They're designed to make flour, banana flour to use. We just planted a row of those, but we haven't gotten any fruit off of them yet. Только сейчас посадили бананы, которые дают банановые цветки. Banana flour. Yeah. You can bake cakes and с которых ты можешь they're готовить. not real sweet. They're real starchy and the big fruit Которые is очень big. сладкие, с них можно готовить разные сладости, там, пирожные выпекать. Сейчас этот используется как склад стройматериалов, и после этого это будет как теплица, то есть для выращивания овощей. Afterwards you will use this like a greenhouse, but now it's like Now it's drying our wood, and drying wood. this was the first thing we put up when we moved. When we started working on the property, we cleared this and put this up. Это первое, что они построили, когда расчистили все. Where you buy this construction? We brought this from the States. We From owned it in the U.S. and this is our container. That's where everything we brought was in the container. How many containers did you bring? Just that one. Just that. Yeah. We got rid of everything that we couldn't fit in the container, and we brought suitcases and everything too. But And how much you pay for this construction at USA? You remember? that was, I think, the total was about $5,000. Это новое, new. A new one, yeah. Около $5000 это стоило в Америке купить эту теплицу. That was including the foundation. I think the actual thing itself was about $4,000, but concrete and Сам тент 4000 плюс еще все опоры, бетонировать все подножки, они в общей сложности где-то $5000.
И древесину вы покупали здесь или это вот эту? Did you buy that wood? No, this was all cut here on our property. Нет, свое. Здесь пилили. Здесь пилили, да. Это прямо бензопилой пилили или какое-то приспособление к бензопиле? I didn't cut them. It was two other guys just chainsaws. Просто попилили бензопилой. Yeah, those are freehand. Все попилено They бензопилой. didn't have any guide on the bar or anything. It just freehand chainsaw. Просто без какого оборудования, просто бензопилой вдоль продольного спилась. И сколько времени это заняло примерно? Вот. And how long does it take to cut all this wood? To cut it? Let's see. Well, this is one tree right here. Вот это все с одного дерева. That took him 2 weeks, I think. 2 недели. Something like that. Около 2 недель. Что это за порода? What's that kind of tree? That is called quechua. Quechua. Yeah, it's not considered real good. The bugs will eat it, but we only use it inside the house. Это только для внутренней отделки, потому что их едят насекомые. Beautiful. And You build that one, but you stay there. Yeah. But you stayed there, like building, constructing. No, we drove back and forth. Oh, every day. We drove back and forth until a couple of months before we moved into our little house. We would, like Tommy and I would come out and we'd work for a couple days and stay overnight. Overnight a couple here. times. Yeah. How did you stay there? Well, in the house. It wasn't finished, but it was the roof and the walls, and you know. Ну, я спросил, it was enough that we could когда live во in. время расчистки и стройки они все время в город ездили и возвращались. Ну, пока не построили первое здание, все время ездили в город, а потом, ну, пока построили уже навес, так крышу, то уже можно было оставаться тут для ночлега на несколько дней и работать. И вот к этому огороду мы идем. That's why we made this. We made this to bless people, and if people want to see what we're doing and do it, that's... Заполняли эти грядки обычной землей, которую здесь же взяли, или это какая-то другая земля? The same soil? Yeah. Well, okay, not exactly. This is actually soil from where we dug the ponds. We have 2 ponds that were hand dug. Это земля из Shovels and wheelbarrows. прудов, грубо говоря, ну как. So it's a little bit more red. A little hard. This is why you keep it covered. When you don't keep it covered, it gets really hard. But this is just that red dirt, and then we put cow manure and stuff on top of it. But What did you put on? we put cow manure, What is that? cow poo, cow, Лепешки коровьи. and it's growing. You know, and then of course we keep everything that grows here. We keep it here. You don't, and so it gets more and more organic material as time goes on. And it's been growing some nice okra and peppers and different Добавляют things. туда вот коровий We've planted помет that. и выращивают, все на них растет, все нормально. Это земля получается из запруда, из дна. Окей, и что это за растение? Okra. Здесь окра. Это окра, это как овощ такой длинненький, его можно есть как сырым, так его и готовить, варят. Окей. This is the one. Окей, я. Это как индийский овощ такой. High nutrients, high energy, very This good. is like a famous Indian kind of vegetable, yeah. It's in the U.S. It grows in the South. As well, yeah. I grew up in South Carolina and a lot of okra. First time I see how is it. Похоже на наши лопухи. The bugs eat the leaves, but it doesn't seem to bother the plants. They just keep going and Муравьи actually- едят эти листья. the ones we have over there are 2 years old. They just keep growing and growing and growing. 2 years old which okra? Yeah, over yonder. They're not a perennial. They don't just grow one season and then die. They just keep going and going. То есть говорят, что вообще, ну, окра один сезон растет и погибает, а здесь она растет, и уже, то есть 3 года растет, и все никак не растет. Супер. And I want to make Уже одеревенели, он низ одеревенело. Like a wood. Yeah. One thing that we've decided recently is we've done a lot of things that we started,
And some of these you say, well, why aren't we growing anything in that bed? That's a good question. We should be. We're stopping expanding now, and we're going to try to get everything that we've already started fully managed, and then we'll keep expanding. Объясняет нам, что сейчас раньше уделяли больше внимания для расчистки территории, для разработки новых участков, и сейчас уже больше фокус смещен на то, чтобы приводить в совершенство те грядки и те места, где уже расчищено, и выращивать больше качественнее плодов и овощей. То есть, 2 гектара на семью из 10 человек, это получается, с головой еще и как бы... We sell food. То есть они продают эту еду даже, то есть... We don't buy any food at all. I mean, we have to buy onions. If we want onions, we buy them, because we haven't figured out how to grow them here. Other than that... Некоторые овощи еще не нашли просто способа, как выращивать правильно, но в основном еды достаточно, да, даже ее продают эту еду. Rice, yucca, bananas, plantains, chicken, beef. Yeah. We've got bags of it. Выращивают рис. You show us? You want to? Yeah, you can see. Oh, cool. And there's corn. Those bags are bags of corn. Кукуруза его все выращивают. Which we can use for cornmeal, or we feed it to the chickens. When you leave the corn in the cob like this, It's corn, in yeah? the husk, yeah, the bugs won't eat it as long as it's in here. То есть, когда она хранится запакованная в лужде, то тогда ее жуки не едят. И ее так хорошо можно хранить, и с ней нет проблем. Вот, кукуруза. Cool. That's a small ear, but it's really nice corn, good corn. It's an open pollinated, non-GMO, very, very good corn. А где вы брали семена для этой кукурузы? Where did you get the seeds? We got the seeds from Walter, that Russian guy in town. That farm store, Agro Futuro. He sells this seed. Very good seed from Santa Cruz area. It's called Chiriguano. Really, really nice corn. Good grow in this region. Yeah. Gets real tall, big tall stalks. We had some that had 2, 3, 4 ears on the stalk. Very, very good producer. 2, 3, 4 years. Ears. 1, 2, 3, 4 on the same stalk. Понятно. Качанов вырастает, Ага. кусте много. 2, 3, 4 качана. Okay. It's seeds cacao. Yeah, that's kind of old. We put it in here and dried it and forgot about it. But this is mostly wild cacao, I believe. I think this is from Дикое какао. what we got from back in the woods here. It's not finished at all. It needs to be toasted and everything. This is right. Yeah, that's the right one. We dried all of our crops in this thing, laying in here to dry. Здесь сушат все, в общем, все зерновые культуры. So you can boil it like that or no? You have to get it peeled. Take it to a place in town. The guy has a big machine and he puts the rice in and peels it. But we get all of ours peeled whole grain, so it has all of the fiber and everything still. В городе есть место, где можно отшелушить вот рис, но они делают его цельнозерновой, то есть коричневый рис, они его не отбеливают. Ну и это правильно. Да. There's more of the perennial peanut. And this is cotton, by the way. These are cotton trees. Yeah, Egyptian cotton. Cotton, like what your clothing is made of. Хлопковые деревья. Very high quality. Now there's no, these are all going to turn into cotton balls here. There are none right now because it's the wrong season. But this makes really nice cotton. And you won't use it for where?
Yeah. Yeah, we're for planning that? to use it. My wife has a, what's it called? A spinner, I guess it's called, or something. Yeah. To use. And we haven't done anything with it yet. We're just brand new with cotton, but it's exciting to be able to grow our own clothing. And these are very easy to start. These were all started from seeds. Все начинали с Put in the ground. семян. This is all rice back here. This is a bag of finished rice. If you want to see this. Это в этой сумке уже Готовый рис. готовый рис. This is all peeled. This is ready to eat. Видишь, не супер белый, такой буроватый. Just good food. That is such good rice. We just love it. You plant all this? Yeah. You planted that. Cool. Now what you saw in there, you plant that. That's the seed. Once you get it peeled like this, you can't plant it anymore. О, высоторез. У меня такой, I'm use it like this in Ukraine. That's a it's good it's tool. so good. That's a It's very, like 4 meters, yeah? Oh, it's 6 meters. 6 meters. It's from USA? I bought it in the USA. I think it's actually made in Japan. Угу, cool. 6-метровая пила, ну, на штанге 6-метровой. Супер. 6 метров это круто. Yeah, this is all going to get moved out once the barn gets finished. This stuff's all supposed to be in the barn, but the barn isn't done yet. Barn is like The red building over there. Сарай. Yeah. Угу. We use this just to store things. Food and Chicken garden, yeah? that's the beginning of it. It's not. It's for clean territory, yeah? But yeah, we're planning to make. It's electro-pasture? This is electric, yeah. You, is they working? I believe so. I haven't checked it, but it's got You see? problems. Yeah, that tree fell on it. So Это and it's got a lot of grass. электропастух. We need to clean it up. But И куры чистят эту территорию, то есть как what we're куриные. doing is using the chickens to work the soil, and then we're going to plant food in here. And we're going to have 4. Используем куриц для того, чтобы вспушить и расчистить землю от травы. Здесь в дальнейшем здесь можно будет выращивать что хочешь. And we're planning to have four plots, so that we can grow food in 3 of them and have the chickens in 1 of them. Then just Разделить rotate them территорию every. на 4 части, в 3 выращивать, а в 4 будут курицы обрабатывать землю. It's for garden, yeah? Yeah. But Vegetable. We'll yeah? grow beans and Beans, corn and probably rice and all kinds of things in here. Для выращивания бобов, Watermelons and you name it. Бобы, арбузы, дыни. рис, peppers. помидоры, все что хочешь, любые виды овощей. There's another wild cacao tree, by the way, with fruit on it. Угу. Вот дикое какао, на котором уже есть фрукты. И они планируют разделить, сделать еще 3 такие территории, то есть на 3, то есть всего будет 4, на 3 выращивать овощи, да, то есть все, что необходимо, а 4 как бы будет под паром, его будут обрабатывать в это время куры, расчищать, убирать там сорняки, распушивать эту землю и как бы вот таким образом менять потом следующую и следующую. То есть примерно то же самое, что у Марвина со свиньями и с юкой. То есть только у него огород не электропастух, а деревянный забор, как бы такой. It's like a star, yeah? Like Marvin, yeah? Like Marvin. Yeah.
He uses pigs, and we're planning to use chickens. Мгм. The only difference, really. Да, просто Марвин использует для этого свиней, а ребята используют курей. And we're planning to put in wood fencing, and this is just temporary, so that we can get the chickens to Деревянный get забор started here. поставить. Ну, Это временно. да, это как временное решение, потом будет деревянный забор. Full. Electropastor, it's from USA or you, yeah? So that we brought it along. Электропастух тоже привезли из Штатов. Is this all, yeah? Clear territory. Yeah, and there's a path that goes way back in the woods to all the places where trees were cut for lumber. Мгм, So we can мгм. drive the motor car back there and haul it all out. You don't have to carry it. То есть это туда дорога в лес, где берут лес для древесину для строительства, для всего. In this site, like 1 kilometers, yeah? Here, It's a little more. Well, from here, from it here. would be about a kilometer. Yeah. Yeah. To the back. And after this, it's mountain? The Medidi Park is, yeah, it's government land. No, a mountain. no, mountain. After Yeah. this, Vladimir land. And after this... Probably your land, right? Yeah, Yeah. About two. Yeah. We figured it was about 2 yeah. mountains. But after this, mountain. Yeah. Yeah? Yeah. Mhm. In fact, our property is running downhill Мгм. all the way То from есть the back здесь, to the front. здесь все равно небольшой идет уклон туда, в сторону реки, от горы. То есть в конце этого участка еще гора, за горой там наша земля, которую мы планируем выкупить. И за ней уже, за нашей землей, начинается национальный парк Медиди. And at the very back, about the last 50 meters, it goes uphill real sharply. It starts to go up right up. То есть здесь тоже небольшой уклон. То есть это хорошо, что вода здесь не застаивается, нет болота. Слава Богу. These are coconut palms Мгм. planted along here. That'll get Кокосовые молодые shade for деревья. this tree. Over here, we're planning to put in coffee. А с этой стороны будет кофе. То есть Actually, it's a project that my son started. He wants to grow coffee, so he's clearing. You'll see down here where he's clearing, and we're just going to clear the. We're going to leave the big trees because actually right here it's coffee, ага. and it loves the shade. I think the shade's really good for it. Кофе любит тень. Кофе, да. И вот в тени диких деревьев вот уже посажены первые, и вот уже плодоносят первые деревья. It's very. You plant from seeds or Yeah. little? Yeah. Yeah, we actually got them from Mervin. Mervin has coffee plants, and under his plants there are little ones coming up. Ага. То есть у Марвина взял маленькие саженцы и вот посадили. И это how old this? These were planted 2.5 years ago also. 2 с лишним года. То есть вот этой плантации уже на плодоносит. You drink coffee from this? Yeah? Уже пили кофе даже здесь отсюда. Very, very good. Ага, вот дальше плантация как она? Чая. There's a little more moringa there. И немного моринги. Well, yep. He's doing that with a machete. I did a little bit with the weed eater on that side, but he did all of this with the Это machete. расчищает его сын. Под плантацию кофе, да? Это сам. Here's an example of chaya stems that are growing. Угу, то есть вот I бросали just threw these on a pile and бросали палки от чая, то есть обдирали листики и бросали палки. И вот начались новые деревья сами расти, сами посадились, как сказать, прижились. We dug this little pond because this was a big swamp right here. We couldn't even drive through when it rained. It was just real muddy. So we dug this and put the dirt up here. Dig in a hand or yeah? Everything by hand. То есть здесь постоянно стояла большая лужа, и пришлось вот здесь углубиться, сделать такой маленький водоемчик. Руками это все делали. И вот как бы теперь здесь можно нормально ходить. We're planning to raise fish.
but we're waiting for the ponds to seal. The water still gets away. Планируют здесь выращивать рыбу, но сейчас хотят, чтобы хорошо заилилось дно, для того, чтобы, ну, чтобы вода не уходила, чтобы можно было уже запускать рыбу. It's machine, yeah? Digger? No. How? All by hand. Это выкопано руками. Shovels and wheelbarrows. Himself? No, we hired the Tabo family from town. There was about 5 guys, I think. 5 guys. Это 5 мужиков. And how long? It took about a month to dig each. We have 2 of them. And they took about a month for each. Каждый где-то в течение месяца копали 5 мужиков. Every day? 5 days a week, generally. 5 дней в неделю. They cost, I think, about 5,000 bees a piece, which is about the same that you would pay for a machine. But everything was clean around them, and everything was real nice afterwards. There's no big ruts, and they didn't knock any trees down. And ну да, что это можно было, конечно, нанять машину за те же деньги, но это было бы все тут бардак и грязь, и поломали бы деревья, а так все аккуратно. И where грунт? Where is the soil? The soil. The soil? Well, some of it's up there in those raised beds. То есть And часть... a bunch of it is on the driveway. The driveway was very low, and it was very muddy in here, so much of it went on the driveway all the way out. Some of it's right down in the woods here, because we used to milk the cows over there. Over there, you see that mound? Ага, вон горка небольшая. Потом заполняли частично эти грядки. It's from Germany. It's where you lay logs and wood, and then you cover it with dirt. Ага. And they did probably 3 layers, logs and then dirt and then more wood. Это как называется? Немецкая какая-то технология. Немецкая технология компостирования, то есть когда закладывается слой древесины, потом слой земли, ну и так как слоеный пирог. And after this, you plant on it, and it's very rich because the logs hold moisture, and as they break down, they feed the soil, and it's a very за счет того, что оно как бы там много питательных веществ, получается, оно удержит влагу хорошо, и есть чем питаться. And you grow trees in this area? No, we grew watermelon last year. Very nice watermelon. То есть они в прошлом году сажали здесь арбузы, и прекрасные арбузы получились на этом холме. My wife is just getting ready now to plant on it again. She's got it cleared off, and she's ready to plant. I think we're going to put watermelons in it again. И она снова планирует здесь, на этом месте, выращивать арбузы, потому что прекрасно получились в том году. Я думаю, видно, да, вот вон эта гора. Это... А где еще? Ну, то есть грядки, вот эта куча немецкая, да, и где-то еще? На дорогу еще. И на дороге еще носили, потому что там... Ага, то есть поднимали дорогу. Окей. Beautiful. Тоже папайя. We need to cut some more of these trees down. We don't. Our policy is we don't cut down any trees that we don't need to cut down. We prefer to keep them. Мы никогда не убираем дерево просто так, если его можно не убирать, если оно не мешает. Property cooler. You can tell a big difference on a hot day. If you walk into the woods, it's much cooler. So we prefer to have the trees. Держит прохладу в жаркий день. Наличие больших деревьев. Зелени. In this area you plant grass? No, we didn't plant any grass at all.
Нигде здесь вообще не сеяли траву ни в одном месте. То есть это все как бы оно само выросло, потом постепенно после того как... Yes, the citrus is over here in the Chaco as well. And this is a neem tree. You familiar with neem? Neem, no. It kills insects and repels them. There's you can get shampoo in the States that's got neem in it for if you have lice, hair lice. But it's very good for any kind of insect control. It's very toxic. You don't want to eat it. Контролирует хорошо это дерево насекомых. We're planning to. This is a very young tree, so we haven't done anything with it yet. But То есть из него делают вытяжку и for head, good for any kind of bugs. от любых можно делать спрей, которым обрабатывать от насекомых. Вот, тоже используют это дерево для того, чтобы избавляться от насекомых, делают вытяжку, брызгают растения, то есть и это натуральный инсектицид получается. Мешают вместе с шампунем, это так, чтобы лучше прилипало, я понимаю, так. Ну, можно, вот тоже заготовлено дерево, такие бруски хорошенькие. Вот. Enjoy the cold while it lasts. Yeah, it's beautiful, isn't it? It's there in Santa Cruz was, cold there. Amazing. Yeah, out in the flats. Windy and it rained quite a bit. Yeah, we had a lot of rain. I mean, 4 days of it. Just rain and then it would rain again, and that was nice. Real blessing. It was getting pretty dry. So, you ready to move out of the cold lands to the tropic? No, I didn't. Yeah. Oh, you don't live in the cold weather? I like the hot. Okay. But before I stayed in the desert for a long time. Oh, okay. Desert climate. Yeah, it's not. This tree is like this or not? No. No. No, that's a different tree. Ага, ну похожие листья, просто, но это другое дерево. Это генераторная, да, и солнечные панели здесь, да? Solar cells and generator, yeah? This building. There's a generator in there. That's the what we call the barn. We're planning to milk the cows right here on this side. Set up head gates, and we'll run a fence in here and bring them up here. Это для места для дойки потом будет использоваться. Или уже right now use it or after? Well, I use the shop right now. The downstairs is a shop. The upstairs is a guest room. And we've used the guest room quite a bit. And then this side is just a general work area. So this is my next project to finish. Это следующий проект, который еще не закончен. Вверху будет комната гостевая, а внизу генераторная. То есть, we got to put stone around the bottom. We're going to lay stone up to the wood. Stone floors. Каменный пол. Ну, надо хорошо еще приложить, чтобы закончить это все. It's wood. Esta madera not duro. Это мягкая древесина, и поэтому специально она покрашенная. It's paint or special? That is just paint, yeah. Просто обычная краска для того, чтобы его не грызло. And meat not eating after this. Well, we have to watch it. Ну, будем смотреть, да, чтобы... But the posts are all duro. We don't have to worry about the posts. И сами столбы, вот это все из твердой древесины. And then these solar panels go on that roof. I just finished that roof a couple days ago. So these solar panels go up on that roof. То есть сейчас закончит, перенесет солнечные панели наверх. Окей. Coming.
Пойдем дальше. Там, где orange trees, yeah? Citrus trees. Yep, we can go look at those. Citrus garden. Maybe we could go right down through here. With the watermelon. Yeah, yeah, you can see that a little better, and then we'll go back at this way. It's solar panel? Yeah. Yeah? Yeah, they're flexible. Опа. Вау. Different type. Yeah. Вау. From where? America? We bought them in the States, yeah. We used these for about 3 years in the States. Ага, это 3 года они уже его используют, повезли со Штатов. Expensive, it's type. It's $105 per panel, including shipping. $150 за одну панель. 105. 105 And долларов they're за одну 68 панель. watts. 68 watts per panel. 68 ватт, ну, как бы установленная мощность одной. То есть здесь их раз, два, три, четыре, пять, шесть, 12, 11, 12. А, это с доставкой. Угу. Cool. They were normally actually more expensive than that because they're flexible and you just stick them on your roof. I don't have to build a rack. You just stick them right on the roof. And the company had gone bankrupt, I think, or something, and so they couldn't warranty them. And so the price was lower. Ну, в общем, просто компания, которая занималась на заре, ну как сказать, закрылась, и они на них не дают гарантию, просто распродажу. Распродали их, скажем, по цене по низкой. Окей. Вот этот немецкая компостная куча. То есть это здесь древесина в перемешку с землей на том месте, где выкопан пруд. And what is this not papaya? This is a male. What? A male tree. It's a papaya, but it's instead of a female, it's a male. So it's only ага. flowers. No fruit. You only it's need a few of these around Ah. on their property. You want to try something? A well-known person that I know told me that Это мужское дерево папайи. То есть оно двухдомное получается. like right across it. Вот, и это одно дерево на всю. Modify something in the tree, and it starts producing after a while. I haven't tried it. I We'll have didn't to have try time, but I was gonna do it. Just stick like a Like machete piece of blade or wood. something. Or it could be wood, something that like kind of cuts it in half, but that doesn't kill it. And he Because said, you can cut it right off and it won't kill it either. It'll come. We have a couple of it. We did that. They were getting too tall, so we just cut them, and they grew about 3 or 4. oh, And they're producing a whole bunch of. Что можно прибить к нему еще женское. Yeah, I can show you a couple over here. So actually, they're over here. okay, so there might be some truth on that. Someone told us, one of our friends told us that if you take a male and you cut it, it grows back and produces fruit. Ну, может, кстати, тут и так продуктивно, потому что я до этого никогда не видел мужских растений. Наверное, индейцы их просто срубают, не понимая, что оно повышает продуктивность. То есть, а здесь вот оно огромное, вы видите, сколько цветов на нем. То есть, и вот оно у них есть на участке. И за счет... And just leave it there. Вот. И за счет этого также повышается продуктивность остальных деревьев папайи. In fact, I just need to remember when I have time and do it. Because you just have to do it and just leave it. And you know, if it doesn't work, If it doesn't you work, don't lose anything. we cut these down usually. Yeah. I mean, we leave a few, but I like them just because of, you know, ornament. But most Bolivians, they just like, oh, it's no good, just cut it. But, you know, they like everything clear. So. yeah. Что так говорит, да, что они просто убирают такие деревья, да? Ну, вот, что местные индейцы их просто убирают, не понимая, что они, конечно, повышают продуктивность, потому что ну, пыльцу дают для опыления всех остальных женских растений. То есть это все, что нужно знать о уровне боливийского сельского хозяйства и осведомленности местного народа.
Okay, here is the start of our citrus. Now, this tree and that tree were all planted at the same time. I don't know why these two are small. I don't know enough about citrus to know, but that's the normal size. Most of these have grown Некоторые quite a bit. посадили все Some of цитрусы them в одно just время, но некоторые растут быстрее, некоторые медленнее, и непонятно вообще за счет чего это зависит. Но растут. And this trees from seeds or No, we bought these. These are grafted. buy? We bought these from a guy locally here who grafts citrus. Little. Yeah. То есть это не привитые, ну, получается, не привитые саженцы. Да. I'm think it's because not, как же сказать, Я не знаю. not, Maybe. Well, it's grafted. yeah? Yeah, these are grafted. Привит. You graft. No, this other guy who Ага. lives here Уже did. купили привитые. Купили привитые, но они, тем не менее, что-то очень медленно растут. And a lot of them did very well, but just a couple of them through here didn't. Некоторые And I don't хорошо, know. некоторые плохо. Sometimes a tree like this will sit here and do nothing for 3 or 4 years, and it's developing roots underground, and all of a sudden it takes off. That's probably what's going to happen to these. Некоторые из них просто корневая система вначале укрепляется, а потом они начнут расти хорошо. Я слышал, что в Коронаве хорошие саженцы делают. Знаешь что-то об этом, Томас? Do you know anything about Coronado? Что in Very Коронаве busy city. A lot going on there. product good little tree. That's Oh, where little the- trees. That's Okay. where they have the best ones. Okay. Caranavi, Sapecho, Palos Blancos. Oh, yes. It's all on that area. The best grafted trees come from there. Citrus trees. Что в Коронаве, Сапечо и Палас Бланкосе лучшие саженцы, да? That's where we buy ours from. Sapecho, that's kind of known for citrus, isn't it? That area, yeah. Yeah, and that's where most of the people here have learned how to do it. Okay. Yeah. So we've got a couple rows here of different kinds of citrus. These are doing so. This just all needs to be cleaned up again. You clean it up, and a month later it's just right back where it started. Нужно выкашивать снова. Everything grows so rapidly. Вот они деревья, здесь уже побольше. Вот еще больше. We didn't plant a huge amount of citrus. Basically just enough for our family, and there might be a few to sell, but mostly. Oh man, that needs to be cleaned up. I haven't been in the Chaco for about 2 weeks, and that just really needs to be cleaned up. This is producing some lemons. Он уже, It's close to it. I don't know if it has any fruit. уже начал плодоносить лимон, и его Oh yeah. You got some bananas придавил банан упавший, но это не That сильно. one fell. here. And you got one like with the bigger banana thing almost falling right as you get to your house on the left. Oh yeah. Yep. Yep. I used to always walk through here and do it myself. Then Victoria started doing it, and she's been busy getting ready for her trip, and so neither of us have really done it. Обсуждают, кто ходит по бананам и кто их срезает. Кто следит за этим. Yeah. Producing already. Yep. Yep. I think this is a lemon, if I remember correctly. Yeah. Ну, прослеживаем, как во мне, прослеживается закономерность, что чем ближе к большим деревьям, тем хуже растут. These trees are the Спроси, same может age это as быть the связано? ones we were just looking at. What do you think? Planted at the same time. What do you think? My friend, he is asking that he is thinking that if you will be planting the trees close to the selva, to the big trees, it will not be going that much fast as if you plant it in the open area. And more and more They and more. need you sunshine. Yeah? Yeah, they like sunshine. Ага, In то fact, есть this one, you'll see this Ци- one's growing цитрусовые- like this, цитрусовые, out from under these banana trees. цитрусовые любят больше солнца, и это вот мы здесь сейчас прям явно прослеживали. Любят открытую местность, любят много солнца.
Да. Ага, вот. Вот, открытое место, и прям явно, что вот уже дерево, вот оно уже насколько. И вот такое вот малюсенькое, там чуть ли не 50 сантиметров возле сельвы. То есть, вот видите, сколько мы полезного уже узнали. К сожалению, сейчас, судя по всему, закончится батарейка. Вот еще юка. Но мы тогда в любом случае еще продолжим. Уже час просто мы записываем. Продолжим в следующий раз еще с Томасом это обсуждать. Потому что, по-моему, я не взял запасные батареи. Решил снять завершение этого ролика. Повторю, что мы начинаем строительство христианского автономного экопоселения в этой стране по соседству с фермой Томаса, о которой только что шла речь в интервью в этом фильме. Для связи с нами вы можете связаться по телефонам, указанным в описании к этому ролику. Также мы будем предлагать решения для людей, которые, возможно, неверующие, но хотят приобрести подобную ферму. То есть мы будем предлагать готовые решения. То есть если вас интересует такой запасной аэродром на краю света, полностью автономное решение с домом, с ухоженным садом тропическим, лесосадом, то тоже можете связаться с нами, будем общаться, знакомиться, если нас устроят такие соседи, а вас мы, то мы сможем сделать для вас подобное готовое решение недалеко от нас. Ставьте лайк, ставьте свои оценки, пишите в комментариях, что бы вы хотели еще узнать у Томаса. И всего доброго. Привет из Боливии. Пока.